Shalom, shalom, people of God. I bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today is another Sunday, Sunday 12th of May 2024. I am coming before you as your servant to announce once again the gospel of our Lord Jesus Christ, the one who groomed us, the one who gave us hope, the one who saved us. I bless you all in the name of Jesus. I am your humble servant, Reverend Jose Roman Kapongo, founder of Redemption Church around the world. Today is a blessed day. We thank God for the grace. We thank Him for everything. We will begin our broadcast of today by a short prayer. And let's pray in the name of Jesus. Father, we bless you today for your grace. We honor you because you never change. You are the God of super glory. Visit us today. I truly believe and trust in your name. And I know today we will see and experience your glory through these few minutes of our broadcast. Be with us for your glory in the only name that is above all the name of Jesus Christ, our Lord. We have prayed. Amen and amen. Beloved in the Lord, I want to encourage you today to follow me for this next 10 to 15 minutes. I'll begin with a word of God. We're going to read today the book of Matthew 16, beginning to verse 26 to verse 27. Let's read the word, and today I will read in English, because last Sunday we read in French. Today I will read in English. Let's begin the word of God. For what will profit a man if he gain the whole world? Look what the Bible says here. Wealth, fame, success. But for first his soul. Or what will a man give to exchange for his soul? Verse 27. For the Son of Man is going to come in his glory and majesty of his Father with his angel, and then he will repay each one in according with what he has done. I'll give you a reference of Psalm 62 verse 13, 12 to 13. Beloved, you know I love you so much, and I greet you all in the name of Jesus. You know, my brethren, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde? Je parle de la richesse. Je parle de la gloire mondaine. Je parle du succès. Je parle de ce bien de ce monde. Des maisons, des voitures, des voyages. Que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses? Mais si il perd son âme, que sert-il? Et quel est le prix qu'un homme peut payer pour son âme? Zéro. Rien. J'aimerais interpeller quelqu'un ce matin. Nous courons derrière les richesses. Nous courons derrière le succès. Nous courons derrière les choses de ce monde. Je vais vous donner un exemple ce matin
Vous connaissez la ville de Dubaï? Vous connaissez la ville de New York à Manhattan? Vous connaissez Californie à Hollywood? Vous connaissez Santon à Johannesburg, Paris en France, London en Angleterre et tant d'autres villes. Vous, un seul homme, vous gagnez toutes ces choses. Connaissez-vous les ranchs de Michael Jackson? 600 millions de dollars. Pouvez-vous vous imaginer? Connaissez-vous Onassis? Quand on grandissait, on connaît des multimillionnaires, multimilliardaires. Des gens qui ont gagné toutes ces choses de ce monde. Mais qui ne sont plus aujourd'hui. Je suis en train d'interpeller quelqu'un ce matin. En anglais, on dit, this is a wake-up call for somebody. What about if you win everything? New York belongs to you. Johannesburg, Santon belong to you. Cape Town belong to you. New York City belong to you. Manhattan belong to you. Paris, the city of love, belong to you. What will you win if you lose your soul? The wealth of this world. We have seen greater people in this world. We have seen people of fame. We have seen people like Michael Jackson. We have seen many people in this world that has gone. Why are you, my brother and my sister, running behind the wealth of this world? All these things will pass away, but the kingdom of God will never pass away. I am calling you today to repent and to come back to the Lord if you have lost him. And to those that did not receive him yet, I am calling you to order to come to our Lord Jesus. He is a God of joy. He is a God of peace. He is a God of love. He loves you so much. That's why the Bible says, God so loved the world, he gave his only begotten Son. Whosoever believe in him shall not perish, but will have eternal life. Oh, my brethren, we are running after wealth, after fame, after success, after things of this world. And then what? There is two things. Death or coming of Jesus Christ. To take the kingdom, to take his people. What is going to happen to you if you did not prepare yourself for these two things? Death does not predict. Never. People of fame is gone. People of wealth have gone. People of success have gone. You have to know, my brother. You have to know, my brethren. You have to know, my sisters. There is life after this. Whatever we see in this world shall pass away, will go away. By the word of God will never go away. Mon frère, vous connaissez les hommes à succès? Ma soeur, tu connais les hommes à succès? Ceux qui se sont fait de l'argent dans ce monde. Des millions, des milliards qui ne vivent pas encore aujourd'hui. Même si tu gagnais la ville de Paris, même si tu gagnais la ville de New York, la ville de Johannesburg, la ville de Cape Town, la ville de London, la ville de Dubaï, ça ne sert à rien si tu perds ton âme. Aujourd'hui, je t'appelle et je te dis, viens à Jésus. Il a besoin de toi. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas les choses de ce monde. Toutes ces choses sont passagères. Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses, mais il perd son âme? Quel est le
prix qu'un homme peut payer pour son âme. There is no amount of money that you could have paid to win your soul. There is no amount of money. Let me tell you, there is no amount of money. Il n'y a pas une somme d'argent qui peut égaler à ton âme si tu le perds aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est là, il veut te racheter. Our God is a God of love. He's there to bless you. Our God is a God of grace. He's there to honor you. Our God is a God of glory. He's there to change your life. The only thing is asking you to do, come to Him. Come to Him. He will never leave you. No matter what you think you have done in the past, God will never leave you. If you come back to Him, He is the only Father that you have. If you decide today of coming back to Him, He will receive you in His home. Remember this child that is gone and spend all the wealth and riches that he took from his father. Once he decided to come back, the father opened his arms and received him. Souvenez-vous de ce garçon qui est parti avec toute la richesse. Mais quand il est revenu, son père biologique l'a reçu. Il l'a accepté. C'est de même pour toi. Tu cours derrière les choses de ce monde. Tu as oublié ton Créateur. Mais si tu reviens à lui ce matin, il va t'accepter. Il va te changer. Il va te transformer. C'est un Dieu d'amour. Il a donné son Fils unique. Jean a vu. Voilà l'agneau de Dieu. L'homme qui ôte les péchés de ce monde. Suivez-les. Oh, mes bien-aimés, Jésus-Christ est en train de t'appeler, viens à lui. Ne regarde pas les choses de ce monde. Ne regarde pas les plaisirs de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous donnez aux choses de ce monde. Mais sachez que ces choses se passeront. Seulement la parole de Dieu qui ne passera pas. Crois aujourd'hui au Seigneur Jésus, tu seras changé, tu seras transformé, tu seras changé, tu seras transformé. Believe today in the Lord Jesus Christ. You will be changed, you will be transformed. He will change you, He will transform you. Believe, accept Him. This is a wake-up call. Je suis en train d'appeler quelqu'un d'accepter aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Il te changera, il te pardonnera. Il amènera la vie nouvelle en toi. Tu seras transformé. Tu seras changé. Les choses de ce monde passeront. Tout celui qui aime ce monde se fait ennemi de Dieu. Même dans nos églises aujourd'hui, nous ne prêchons que de la richesse. Et après tout, après avoir gagné toutes ces choses, la fin c'est quoi? Il y a la mort. Il y a aussi l'arrivée de notre Seigneur qui va prendre son église. Il y aura le son de la trompette qui sera sonné. L'ange sonnera. Oh, la Bible nous dit. La Bible nous dit, mes bien-aimés, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous les vivants, au son de la trompette, nous allons les rencontrer dans les airs. Est-ce que tu écouteras le son de la trompette ou cela t'échappera? La seule chose, mon frère, c'est voir la marque de Christ pour que tu puisses écouter le son de la trompette. Mais si tu n'as pas cette marque, le son de la trompette t'échappera. Même si tu es déjà mort, tu reviendras à la vie au son de la trompette. Seulement ceux qui ont Jésus-Christ pourront écouter le son de la trompette.
Même si vous êtes mort physiquement, vous allez revenir à la vie. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler. Viens à lui. Vous avez écouté cette parole. You have listened to this word. There will be a sound of the trumpet. The dead in rest will rise first, and us that are still living will meet them in the air, and all of us will go to meet the Lord for the much bigger feast. The feast that you see in this world is nothing, because the Son of God will come in his glory with angels, says the word. And he will give everyone according to what he has done. What have you done in this world? Have you believed in him? Have you accepted him? Today I am calling somebody who has never received Jesus Christ in your life. Accept today. The things of this world will pass away. Fame, success, riches will pass away. It does not have a value compared to your soul. Your soul is the most important thing that God has given to you. Believe today in Jesus Christ. Accept him today as your personal Savior. Aujourd'hui, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé. La richesse, la gloire de ce monde, les succès ne servent à rien. Ces choses n'ont pas de valeur plus que ton âme. Si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. This is the time for you to accept him. Ça, c'est le moment et le temps est là. N'attends pas pour demain. Don't wait tomorrow. Tomorrow may be too late. But believe today. Faisons cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Change-moi au nom de Jésus. Do this prayer after me. Lord Jesus, I believe in you today. I have accepted you as my personal Savior. Save me in the name of Jesus. You are saved, beloved of God. You are saved, my sisters and brothers. You are saved after doing this prayer. Now I will pray for you that the Lord may guide you, may heal you, may bless you in the name of Jesus. Pray with me. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for your people. Bless them, heal them in the holy name of Jesus. Bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit merci Seigneur Jésus. Be blessed for today. Sois béni au nom de Jésus. À la prochaine. Le soir, nous avons une séance de la guérison miracle que nous appellerons a Power Night. Tonight, from 7 p.m., we're going to have our session on healing and miracles. Be twins online. We will be with you. And we pray for the sick tonight. All for the glory of Jesus. 7 p.m. À 19h, nous allons prier pour les malades. Soyez en ligne. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Glory.